Hello guys, it's Realdo. Last week, we already talked about the basic three of tenses. There are simple present, simple past, and simple future. Apakah hanya ada 3 tenses tersebut? Tentu tidak. At least there are 9 more that we could define from the 3 basics one. First one is simple perfect tense. It's used to describe events that began in the past and are expected to continue, or to emphasize the relevance of past events to the present moment. Jadi, secara umum, tenses ini digunakan untuk menjelaskan kejadian di masa lampau dengan asumsi kejadian tersebut akan berlanjut di masa sekarang. The formula subject plus has or have plus verb 3 plus object. Ada beberapa kata sinyal yang bisa kita gunakan untuk mengetahui apakah itu simple perfect tense. Yang pertama already, ever, just, never, not yet, so far, till now, up to now. Here is the example. He has already finished his homework. And one is present continuous tense. Is used to describe currently ongoing or usually temporary actions. Jadi, secara sederhana, tenses ini digunakan untuk menjelaskan kejadian yang sedang berlangsung. Dengan formula subject plus am or is or are plus verb ing plus object. Beberapa kata sinyal yang bisa kita manfaatkan, seperti at the moment, just now, right now, listen, and look. Here is the example. Look, he is talking with his classmates. The last one is present perfect continuous tense. Is used to describe events that start in the past and continue into the present or were recently complete, emphasizing the relevance to the present moment. Jika dijabarkan secara sederhana, tenses ini digunakan untuk menceritakan sebuah kejadian yang sudah dimulai di masa lalu dan masih berlanjut di masa sekarang atau bahkan baru selesai di masa sekarang. Dengan formula subject plus has or have plus been plus verb ing plus object. Here is the example. She has been writing a paper all night. Okay, the next one is about simple past tense. Let's see the 3 of them. The first one is simple past perfect, menjelaskan sebuah kejadian yang terjadi sebelum waktu tertentu di masa lampau dan lebih menekankan fakta pada durasi, dengan formula subject plus had plus verb 3 plus object. Beberapa kata sinyal seperti before yesterday, till 3 days ago, already adalah kata sinyal yang dapat digunakan. Here is the example. He had finished his designs before he went to work yesterday. The next one is past continuous tense, mengungkapkan bahwa suatu aksi sedang terjadi pada waktu tertentu di masa lampau. Biasanya ada 2 kejadian, dan yang sedang diinterupsi adalah yang menggunakan past continuous tense dengan formula subject plus was or were plus verb ing plus object. Ada beberapa kata sinyal yang dapat kita manfaatkan, seperti when, while, as long as, at this time yesterday. Here is the example. He was speaking when I entered in room. Seperti yang kita jelaskan, kejadian yang diinterupsi adalah yang menggunakan past continuous tense, dan he was speaking diinterupsi oleh seseorang yang memasuki sebuah ruangan. Last one is past perfect continuous tense. Hampir sama dengan past perfect, tetapi yang berbeda di sini adalah menekankan pada durasi kejadiannya dengan formula subject plus had plus been plus verb ing plus object. Ada beberapa kata sinyal yang dapat kita manfaatkan, seperti for, since, the whole day, all day. Here is the example. He said that he had been working here for 10 years. Okay, the next one is from future tense. Also, there are 3 branches there. The first one is simple future perfect. Tense ini menekankan pada aksi yang sudah berakhir pada waktu tertentu di masa akan datang, dengan formula subject plus will have plus verb 3 plus object, dengan kata sinyal by next Monday, in a week, and etc. Here is the example. He will have finished the task by next Monday.
next one is future continuous tense, yaitu sebuah tense yang menunjukkan aksi yang akan terjadi di masa depan atau pasti akan terjadi di masa depan dengan formula subject plus will or be going to plus be plus verb ing plus object. Ada beberapa kata sinyal yang dapat kita manfaatkan seperti tomorrow morning, in 1 year, and etc. Here is the example. He will be delivering the speech to undergraduates at 3 p.m. tomorrow afternoon. And the last one is future perfect continuous tense, yaitu menjelaskan sebuah aksi yang akan terjadi di masa yang akan datang dan juga berlanjut dan selesai di masa yang akan datang tersebut. Cukup ribet, tapi ada beberapa contohnya. Dengan formula subject plus will have been plus verb ing plus object. Beberapa kata sinyal yang dapat kita manfaatkan adalah for the last couple of hours, all day long, at the moment, and etc. Here is the example. He will have been exercising an hour at 2 p.m. So, bisa kita lihat, dia akan melakukan sesuatu dalam waktu 1 jam, jam 2. Seperti itu. So guys, that's all about the tense and all of the part of tense. Thank you very much for your attention. If you have some question, please leave it in the comment. See you next time. Have a nice day and bye bye.